Hi students, welcome to my channel. Today's session we are going to discuss important bits. Important bits for Rgukt IIIT on assertion and reason type. ముఖ్యంగా assertion and reason type and matching type questions in physics and chemistry. First of all, I wish you all the best. Please like, share and subscribe to my channel. First question of cinema. Assertion. The specific heat of water is more. Specific heat of water is more. You know that అన్నిటికంటే specific heat of water ఎక్కువగా ఉంటుంది. It is correct statement. And due to higher specific heat of water, water is used as a coolant. It is also correct and it is the correct explanation of A. So both assertion and reason are correct. Reason is the correct explanation of M option. Next one. So my second question, when two bodies are in thermal contact. Two bodies are in thermal contact. Thermal contact and each of the following are correct statements. First, heat will be transferred from hot body to cold body. Two bodies thermal contact. You know that heat and transfer from hot body to cold body. Statement one is correct one. Next, to transfer of heat energy takes place until both the bodies attain the same temperature. So transfer of heat both the bodies attain the same temperature. It is also correct statement. After some time, both the bodies attain the thermal equilibrium. So when they attain the same temperature, then we say they are at the same thermal equilibrium on term. In thermal equilibrium, no transfer of heat takes place. Thermal equilibrium heat అనేది transfer కాదు. ఎందుకు? Because they are at the same temperature. So all the statements are correct. All the statements are correct. Next assertion reason. Oceans behaves like a heat storehouses for the earth. So ocean సముద్రాలను heat storehouses అంటాం. ఉష్ణ భాండాగారాలు అంటాం. ఎందుకు? Ocean can absorb large amount of heat at the equator without appreciable rise in temperature due to high specific heat of water. So it is correct water high specific heat ఉండడం వల్ల సన్ నుండి వచ్చే హీట్ ఎనర్జీని లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ను అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది? ఇట్ మెయింటైన్ ద ఈక్వల్ టెంపరేచర్ అని చెప్పుకోండి. సో ఆప్షన్ both A and R are correct. R is the correct explanation of M. Next one, temperature is a measure of thermal equilibrium. You know that at thermal equilibrium, both the bodies are at the same temperature. Temperature is a measure of thermal equilibrium. It is correct statement. The average kinetic energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature. So kinetic energy Ke and system kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So it is correct. Both the statements are true. Both X and Y are true. Next one, when heat energy flows out of our body, mana body lo nunti byta object lekapothe we feel coldness. It is correct. So when we touch anything, when heat energy flows out of our body, mana body lo nunchi vastuvuleki vere object leki heat energy transfer aithe emutundi, we feel coldness. Then when heat energy flows into our body, mana body leki vere vastuvu nundi mana body leki heat అనేది transfer అయితే ఏమవుతుంది, flow అయితే ఏమవుతుంది, we feel hotness. Both the statements are true. Both the statements are true. Next, assertion, refractive index of glass is greater than the refractive index of water. You know that glass refractive index is 1.50. Glass refractive index 1.50. Refractive index of water is equal to 1.33 and తెలుసుకున్నారు కాబట్టి greater than is, but it is true. Next, for a given light, denser is the medium. Denser is the medium. Lesser will be the speed. So for a given light, denser is the medium. Medium denser ga unte lesser will be the speed. Speed takkuva untunnadu kabatti both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of M. Next one,
To a fish, the bird appears to be higher than its actual height. Fish అనేది నీటిలో ఉంది. నీటిలో ఉన్న చేపకు the bird గాల్లో ఎగురుతున్నటువంటి పక్షి higher than its actual height. It is correct ma. To a bird, గాల్లో ఉన్న bird కు the fish appears to be nearer than its actual height. సో పైనుంచి చూసినప్పుడు నీటిలో ఉన్న వస్తువులు కొద్దిగా పైకి లేచినట్లు అనిపిస్తాయి డ్యూ టు రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్పుకున్నా కాబట్టి both the statements are true ma. Both the statements are true ma. Next ma. It is difficult to shoot a fish swimming in water. నీటిలో ఈదుతున్న చేపను మనం షూట్ చేయడం కష్టం. ఎందుకు? రిఫ్రాక్షన్ వల్ల దాని యాక్చువల్ హైట్ కన్నా కొద్దిగా పైకి మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి if object and observer are situated in different medium, then due to refraction objects appear to be displaced from its real position. చూడమా వేరు వేరు మీడియంలలో ఉన్నప్పుడు ఒక మీడియంలో నుంచి ఇంకొక మీడియంలో ఉన్న వస్తువులు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మీడియంలో ఉన్న వస్తువులు డిస్ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రియల్ పొజిషన్. అవునమ్మా, నీటిలో ఉన్న చేపకు గాల్లో ఉన్న పక్షి ఏమవుతుందమ్మా? ఇంకా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలాగే గాల్లో ఉన్న పక్షికి నీటిలో ఉన్న చేప తక్కువ లోతులో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ మా. సో బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ మా. నెక్స్ట్, light ray bends towards normal when it travels from kerosene to water అన్నాడు మా. You know that kerosene is denser medium. Kerosene is denser medium. Water is rarer medium. సో డెన్సర్ నుండి రేరర్ లేకి లైట్ రే ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో పైన ఉన్నది కిరోసిన్ మా. కిరోసిన్ ఇట్ ఈస్ డెన్సర్ మీడియం. క్రింద ఉన్నది వాటర్, ఇట్ ఈస్ రేరర్ మీడియం. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో రిఫ్రాక్షన్ అవుతే ఏమవుతుంది? లైట్ రే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఉండాలా. లైట్ రే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఉండాలా. నౌ కింద వాటర్ రేరర్ మీడియం కాబట్టి డెన్సర్ మీడియం లో నుంచి వచ్చే లైట్ రే వాటర్ లేక్ రేరర్ మీడియం లేక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అన్నమా. బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అన్న. ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, ఇట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే. ఇక్కడ ఏమిచ్చినాడు? టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అన్నాడు. ఒకటి అసర్షన్ ఈజ్ రాంగ్. అసర్షన్ ఈజ్ రాంగ్, false. Next, the optical density of kerosene is less than that of water. So optical density of kerosene అనేది less than that of water అన్నాడు. ఇక్కడ ఆప్టికల్ కిరోసిన్ is denser medium, less than అన్నాడు కాబట్టి both the statements are wrong ma. Both the statements are wrong. Both A and are incorrect. Option D ma. Both the statements are wrong ma. Then assertion, my person is standing on the land appears taller than its actual height to a fish in a pond. So నీటిలో ఉన్న చేపకు బయట ఒడ్డు మీద నిలబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి టాలర్ దెన్ ఇస్ యాక్చువల్ హైట్. యాక్చువల్ హైట్ కన్నా పొడుగుగా ఉంటాడు, కనిపిస్తాడు అన్నాం. అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ మా. లైట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ యాజ్ ఇట్ ఎంటర్స్ టు ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ వాటర్. సో వాటర్ లో నుంచి ఎయిర్ లేక్ ప్రయాణించేటప్పుడు బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అన్నాడు. దట్ ఎయిర్ ఈజ్ రేరర్ మీడియం, వాటర్ ఈజ్ డెన్సర్ మీడియం. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే వాటర్ అనేది డెన్సర్ అవుతుంది, ఎయిర్ అనేది రేరర్ అవుతుంది. కాబట్టి వాటర్ నుంచి ఎయిర్ లేక్ వచ్చినప్పుడు బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో both assertion reason is correct or is the correct explanation of A. Option A is the correct one. Next, Sudma. Refractive index gives how fast the light travels in a medium. It is correct. We know that refractive index gives us an idea how fast the light travels or how slow the light travels in a medium. Refractive index depends on temperature. You know the temperature increase ఇంక్రీజ్ అవుతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ X and Y are correct. Option A. Next one, which of the following is correct statement? Correct statement is the distance of the virtual image is always greater than the object distance for convex lens. It is the correct statement ma. ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కు
విర్చువల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతున్నాం ఆబ్జెక్ట్ పి కి ఎఫ్ కు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు విర్చువల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది అన్నాం. ఆ విర్చువల్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Next, the air bubble in water behaves like a diverging lens. Air bubble in water behaves like a diverging. It is correct, ma. The air bubble acts as a converging lens. Both are correct. Only air bubble మాత్రమే తీసుకుంటే ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు అది కన్వర్జింగ్ లెన్స్ గా పనిచేస్తుంది. అదే ఎయిర్ బబుల్ నీటిలో ఉంచినట్లయితే డైవర్జింగ్ లెన్స్ గా పనిచేస్తుంది. బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ కరెక్ట్, మా. Next one, the convex lens behaves like a converging lens. Convex lens is a converging lens, correct? Convex lens behaves like a converging lens if it is kept in a medium with a refractive index less than the refractive index of the lens. So, lens యొక్క refractive index కన్నా తక్కువ refractive index ఉన్న medium లో convex lens ఉంటే it is a converging lens. It is correct, ma. Both x and y are correct, ma. ఇక్కడేమి ఎప్పుడైనా కానీ లెన్స్ ను తనకన్నా ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న మీడియం లో ఉంచితే అప్పుడు డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఇక్కడ లెస్ దాన్ తక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్న మీడియం లో ఉంచినాడు కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, రియల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి సీన్ విత్ ఐస్. రియల్ ఇమేజ్ ని మనం కంటితో నేరుగా చూడలేము. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. Real image can be caught on the screen. Real image ను screen మీద పట్టగలము. Both x and y are true. Next, assertion, my convex lens has a real focus. Convex lens ఇప్పుడు ఏమి except p and f కు మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు in other cases, all other cases it forms a real image and it has a real focus. It is correct. Convex lens converges a beam of light parallel to the principal axis. మా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కు ప్యారలల్ గా వస్తూ ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ రేస్ ను కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కన్వర్జెస్ అట్ ఏ పాయింట్ నోన్ యాజ్ ఫోకస్ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ బోత్ assertion and reason is correct. Reason is the correct explanation of EMA. Next, assertion, lemon kept in the water. Lemon in the water of glass tumbler appears bigger than its actual size. So నీటిలో ఉంచిన లెమన్ తనకన్నా ఎక్కువ సైజ్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, మా. లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. డెన్సర్ నుంచి రేరర్ లేక్ వస్తే బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అన్నమాట. బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద normal or not. It is also correct. So both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Next one, statement 1. Lens is an optical system with two refractive surfaces. It is correct, ma. Lens antane rendu surfaces untayi, rendu kuda refractive surfaces. Next, ma, lens which is thicker at the edges were the thicker edges than in the middle is called the convex lens అన్నాడు. మనకు జనరల్ గా కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఎడ్జెస్ వద్ద థిక్కర్ గా ఉండేది ఏది? ఎడ్జెస్ వద్ద థిక్కర్ గా ఉండేది కాన్కేవ్ లెన్స్. ఇక్కడ ఏమని చెప్పినాడు? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇచ్చినాడు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. Wrong. Got statement 1 is true and statement 2 is false. Option C is the correct one. Next, statement 1, lens is an optical system with two refractive indexes, refractive index surfaces. It is correct one. Next, lens is the lens which is thicker at the edges than in the middle is called concave lens. Samjhe చెప్పుకున్నాం. So middle లో తిన్నగా ఉంటూ ఎడ్జెస్ వద్ద థిక్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద కాన్కేవ్ లెన్స్. సో థిక్కర్ అట్ ఎడ్జెస్ దాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అనేది కాన్కేవ్ లెన్స్. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. మా గుర్తుపెట్టుకే రెండింటికి డిఫరెన్స్ మా కాన్కేవ్ కు కాన్వెక్స్. నెక్స్ట్, విర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై కెమెరా. విర్చువల్ ఇమేజ్ ను కెమెరాతో ఫోటో తీయవచ్చు. కరెక్ట్, మా. విర్చువల్ ఇమేజ్ కెనాట్ బి క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్.
So virtual image cannot be caught on the screen and it is also correct. Both the statements X and Y are true. Next one, a ray parallel to the principal axis. Principal axis parallel goes after refraction passes through center of curvature. So parallel to principal axis refraction jarinaka manaki em cheptukunnamo convex lens aithe passing through the focus and చెప్పుకున్నాం. Then converge at the focus అన్నాం. Concave lens అయితే appears to be coming from the focus అన్నా. అక్కడ center of curvature అన్నాడు కాబట్టి first statement is wrong. రే passing through center of curvature గుండా వెళ్ళే రే undeviated అన్నాడు. center of curvature గుండా వెళ్ళే రే ఏమవుతుంది? undeviated అన్నాడు. So both the statements are false. Both the statements are false. Sorry, ma. X is wrong, Y is true. X is wrong, Y is true. Yes, ma. Assertion, my concave lens has a virtual focus. Concave lens always forms virtual image and virtual focus is correct, ma. Concave lens diverges a beam of light parallel to the principal axis. You know that concave lens, the light ray parallel to the principal axis incident diverges from the focus. It is also correct. Both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Option A. Statement 1, focal length of converging lens is taken as positive. Converging lens means convex lens. Convex lens converging lens is convex lens. Convex lens to focal length F positive and it is correct. Then focal length of the diverging lens is taken as negative and concave lens negative. Both the statements are true. Both the statements are true. Option A. Yes, convex lens acts as converging lens. Convex lens and converging lens. So correct. Concave lens acts as a diverging lens. Both are the correct. Both X and Y are correct statements. Both X and Y are correct statements. Next one, Assertion, a person suffering from hypermetropia cannot see the nearby objects clearly. Hypermetropia అంటే ఏం చెప్పుకున్నామా? ఫార్ సైటెడ్నెస్, లాంగ్ సైటెడ్నెస్ అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువులు క్లియర్ గా చూడగలగడము. కెనాట్ బి సీన్ ద నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫర్ హైపర్మెట్రోపిక్ పర్సన్, హైపర్మెట్రోపియాతో బాధపడుతున్నటువంటి విజన్ డిఫెక్ట్ ఉన్న పర్సన్ ఏమవుతుంది? ఇమేజ్ ఆఫ్ ద నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా అన్నాడు. ఇది తప్పు. మనం తెలుసు ఏం చెప్పుకున్నాము? ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ ద రెటీనా. నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాము? బియాండ్ ద రెటీనా. రెటీనాకి అవతల ఏర్పడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ ఏర్పడుతున్నాడు? ఆన్ ద రెటీనా అన్నాడు కాబట్టి రీజన్ ఇస్ రాంగ్, అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ సి అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్, రీజన్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ a person suffering from myopia cannot see the far objects, distant objects clearly. Myopia అంటేనేమి? షార్ట్ సైటెడ్నెస్, నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటే నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ గా చూస్తాడు, దూరంగా ఉన్న వస్తువులు చూడలేడు. ఫార్ అంటే దూరంగా, డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Yes, reasons for myopic person, the image of the distant objects is formed on the retina. So myopia to బాధపడుతున్న myopia vision defect person image of the distance object, distance అంటే దూరంగా ఉన్న వస్తువుల యొక్క ఇమేజ్ ఆన్ ద రెటీనా ఫామ్ అవుతున్నాడు మనకు తెలుసు. The person suffering from myopia, image of the distance object is formed before retina. రెటీనా కన్నా ముందే ఏర్పడుతుందని తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అసర్షన్ కరెక్ట్, రీజన్ రాంగ్. But option C, assertion is correct, reason is incorrect. Next one, least distance or distant vision for old age persons vary from 1 to 2 meters. Old age persons ఎక్కువ వయసు ఉన్న వారి వయసుతో పాటు ఇక్కడ
ఏమవుతుంది లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విజన్ 1 to 2 meters లేదా అంతకన్నా ఎక్కువగా కూడా మారుతుంది చెప్పుకోండి. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విజన్ ఫర్ బిలో 10 years పర్సన్స్ 10 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న పిల్లలలో చెప్తున్నాము ఇట్ వ్యారీ ఫ్రమ్ 7 to 8 centimeters. సో బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ట్రూ రెండు కరెక్టే. The process of adjustment of focal length of eye length with the help of ciliary muscles is known as accommodation. It is correct, ma'am. Process of adjustment of the focal length of the eye length with the help of ciliary muscles is known as accommodation of the eye lens. Correct, ma'am. Presbyopia is a vision defect that occur due to the gradual weakening of the ciliary muscles. It is also correct, ma'am. Both the statements are correct, ma'am. So presbyopia అంటేనే చెప్పుకున్నాము gradually weakening of the ciliary muscles. Correct, ma. Next, myopia is corrected by concave lens. So myopia defect ఉన్నప్పుడు vision defect కరెక్ట్ చేయడానికి biconcave lens వాడతారు. కరెక్ట్. Hypermetropia అన్నప్పుడు corrected with biconvex lens. Both the statements are correct, ma. Next, resistance depends on temperature. Resistance depends on temperature. It is correct, ma. Resistance is directly proportional to temperature. Both the statements are correct, ma. Both the statements are correct. Next, ma. A substance which obeys Ohm's law, is called ohmic substances. Metals are ohmic conductors. Ohmic substances for metals. The VI graph is linear, means a straight line passing through origin. The substances which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. So example, semiconductors, diodes are the non-ohmic conductors. For non-ohmic conductor, the VI graph is not linear, it is a curved line column. Here both the statements are correct, ma'am. Next one, ma'am. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. You know that ampere definition, ma'am. I is equal to amount of charge crossing any cross section in unit time. Q by T. Q is the charge, T is the time. So Q को unit से में charge कोई coulomb को time unit time is second. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second is correct, ma'am. Then 1 volt is 1 joule per coulomb. Volt definition name the potential difference, ma. Potential difference definition name it is the amount of work done. W is the work done in moving unit positive charge from one point to another point is known as the potential difference between the 2 points in the corner. Now W work done units में joule, work done units joule. Q charge unit semi coulomb. So 1 joule per coulomb is the 1 volt. Both the statements are correct, one, ma. Next, the device used to measure the current in a circuit is ammeter. Current measure cheyadaniki ammeter vaadtaru. Correct, it is correct statement, ma. Device used to measure the potential difference. Potential ikkada current measure cheyadaniki aithe ammeter vaadtaru. Potential difference naithe voltmeter vaadtaru. కాబట్టి both the statements are correct, ma. Both x and y are true. Yes, when a potential difference is also called as voltage. So potential difference, voltage and kuda antamu. Correct, ma. SI unit of potential difference is volt and not. It is also correct, ma. So both the statements are correct. A is the correct one, ma. Option A. A potential difference is also called as voltmeter voltage. Ma. Potential difference is also called as voltage. Potential difference is measured with voltmeter. Nado potential difference voltage antamu. Potential difference voltmeter to measure chestunnadu. Both the statements are correct. Next, 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. So manaku ohm anedi deniki unit annamu resistance ku. Ohm's law prakaramu resistance is equal to R is equal to R is equal to ఏం చెప్పుకున్నాము V by I. R is equal to V by I అన్నమాట. సో V అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ SI యూనిట్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం వోల్ట్ అనేది. అలాగే కరెంట్ కు ఆంపియర్. I అనేది కరెంట్ ఆంపియర్ చెప్పిన కాబట్టి స్టేట్మెంట్ X is correct, మా.
So SI unit of resistance is ohm. It is also correct. Both the statements are correct. Next one, my current carrying conductor behaves like a magnet. Now that current carrying conductor behaves like a magnet. I studied it is correct one. In the current passing through the conductor current will the electrons in a conductor travel in a particular direction. So electrons current velakamunde random motion lo untayi. Current poyinappudu conductor gunda they adjust and themselves in a ordered way and travel in a particular direction. Both assertion reason are correct and R is the correct explanation of reason anedi assertion ko correct explanation option A. Then the aluminum obeys the Ohm's law. Now that aluminum is a metallic conductor. Metals Ohm's law no obey chestha. It is correct. Then germanium is a non-ohmic conductor. Germanium anedi non-ohmic conductor telusu. Germanium is a semiconductor. Silicon germanium anedi semiconductors anamata. They do not obey Ohm's law kabatti non-ohmic conductor. So both A and R are correct. Both A and R are correct. R is the not the correct explanation of A and term. Next one, the VI graph of silicon is non-linear. Silicon is non-linear. It is correct, ma. The semiconductor does not obey Ohm's law. Semiconductors Ohm's law no obey kavu. Anduvalla vaati yokka VI graph anedi silicon anedi semiconductor. It is the non-ohmic conductor, non-linear is both A and R are correct. R is the correct explanation of M. Next, assertion a thick wire has more resistance than a thin wire of the same length and same material. Resistance anedi inversely proportional to area of the cross section unnadu. So thickness ekkuva unte area of the cross section kuda ekku avutundi. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువైతే రెసిస్టెన్స్ ఏం కావాలా తగ్గిపోవాలా అక్కడ మోర్ అని ఇచ్చినాడు కాబట్టి అసర్షన్ ఈజ్ రాంగ్ మా అసర్షన్ ఈజ్ రాంగ్ నెక్స్ట్ వన్ మన రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ మా సో అసర్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ అసర్షన్ ఈజ్ రాంగ్ reason is correct. Reason is correct. ఇక్కడ ఏది లేవు ఆప్షన్స్ ఏవి లేవు గుర్తుపెట్టుకోమా అసర్షన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ అసర్షన్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఉండాలా రీజన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు సి ఆప్షన్ ఉంటాము కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోమా అసర్షన్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్కరెక్ట్ రీజన్ ఈస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మా for ohmic conductors, the resistance depends upon the potential difference across it and current flowing through it. So ohmic conductors resistance depends on the different potential difference across it and current flowing through it. But manaku resistance anedi deni meeda ఆధారపడుతుంది అనుకున్నాము టెంపరేచర్ మీద లెంగ్త్ మీద ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ మీద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందే కానీ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీద కరెంట్ మీద ఆధారపడుతుందని మనం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రాంగ్ మా అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ it at constant temperature nadu V is directly proportional to I nadu Ohm's law prakaram. It is correct ma. It is correct ma. Kabatti assertion is wrong. Reason is incorrect ma. Assertion is wrong. Reason is correct. Then good options are clear. Next one, resistance of the conductor depends on nature. Resistance of the conductor depends on nature, temperature, and dimensions of the conductor. It is correct one, ma.
Resistivity of a conductor depends on only dimensions. Resistivity does not depend on the dimensions. It depends only on the nature and temperature. X is true, Y is false. X is true, Y is false. Next one, resistance of a wire is directly proportional to its area of the cross section. And it is wrong. Resistance అనేది area of the cross section కి inversely proportional to ఉంటుంది. Directly proportional is not తప్పు. Thick wire has less resistance than the thin wire. It is correct. Thick wire area of the cross section ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి resistance తక్కువగా ఉంటుంది. Correct one. So X is wrong. Y is true. Option D. This magnetic field interacts with a moving charge and not a stationary charge. It is correct. Magnetic field అనేది ఎప్పుడు మూవింగ్ ఛార్జ్ కరెంట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు కండక్టర్ గుండా అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఈ మూవింగ్ ఛార్జ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ రీజన్ is the correct explanation of option A correct. Then magnetic field is very strong at the poles of the bar magnet. It is correct. Poles of the bar magnet దగ్గర magnetic field strong గా ఉంటుంది. Magnetic field lines are crowded near the poles of a bar magnet. So bar magnetic poles దగ్గర magnetic field lines crowd గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది కూడా కరెక్ట్. సో both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of Next, magnetic field lines are imaginary lines. Magnetic field lines are imaginary lines. It is correct. Magnetic field is weak when magnetic field is weak when lines are crowded and strong when the lines are spaced apart. Tappu. So magnetic field అనేది లైన్స్ దగ్గరగా క్రౌడ్ గా ఉన్నప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 is true, 2 is false. Option C. Next, field lines are straight lines. Field lines are straight lines. Then the field lines are closed curves. Y అనేది కరెక్ట్. X అనేది field lines అనేవి ఎప్పుడు కూడా closed curves అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి X is false, Y is true. Next one, the unit of magnetic flux density is Tesla. Unit of magnetic flux density is Tesla. It is correct. 1 Tesla is 1 Weber per meter square. Both X and Y are correct. Next one, SI unit of magnetic flux is Weber per meter square. It is tough. Magnetic flux ku SI unit only Weber. The SI unit of magnetic flux density is Weber per meter square. It is correct. Magnetic flux density kaithe Weber per meter square. X is wrong, Y is true. Option D. Which of the following is incorrect statements? Incorrect statements is all alkalis are bases. So alkali antanemi water lo karige, water soluble bases, water lo soluble aye dissolve aye bases. It is correct. But all bases are not alkalis. Bases and alkalis. It is correct statement. Metallic oxides are basic in nature. Metal oxides ku basic nature. It is also correct. Non-metal oxides are acidic undala ida basic ichinaadu. కాబట్టి statement 3, only statement 3 is incorrect. Next one, all bases are alkalis. All bases are alkalis. తప్పు. Bases అన్ని alkalis కావు అంటే bases అన్ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ కావు, వాటర్ లో సాల్యుబుల్ కావు. All alkalis are bases. It is correct. It is correct. కాబట్టి statement 1 is wrong, 2 is correct. Option B. Statement 2 is correct, but 1 is incorrect. Then solution of glucose. Alcohol does not conduct electric current. It is correct. Solution of glucose alcohol electricity conduct cheyavu. So reason glucose and alcohol solution does not have free H plus ion. వాటిలో H plus ions ఫ్రీగా లేవు కాబట్టి అక్కడ కరెంట్ అనేది వాటి గుండా ప్రవహించదు. కాబట్టి both assertion reason are true. R is correct explanation of M. Next, do not store pickles and sour substances in a metal vessel. Pickles ఊరగాయలు, sour substances ఏవి? మోస్ట్లీ యాసిడ్స్ ఆర్ sour in taste అని చెప్పుకున్నాం. బట్ యాసిడ్స్ ను మెటల్స్ లో
మెటాలిక్ వెజల్లో స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రియాక్ట్ అయ్యి H2 గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతూ ఇంకేమవుతుంది, సాల్ట్స్ ఏర్పరుస్తుంది. అందువల్ల ఏమవుతుంది, బికమ్స్ పాయిజనస్ అని చెప్పుకున్నాం. అక్కడ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ద సపోర్ట్స్ ఏ నోట్. రీజన్ అనేది సపోర్ట్స్ అసెర్షన్ మా. ఆప్షన్ ఏ మనెస్. ఆల్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ అన్నమా. బట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ విచ్ హ్యావ్ స్పిరికల్ ఇన్ షేప్, ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పిరికల్ షేప్ లో ఉండడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ మా. కాబట్టి మిగతా పి ఆర్బిటల్స్, డి ఆర్బిటల్స్, ఎఫ్ ఆర్బిటల్స్ డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్బిటల్ కు డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ లేదు కాబట్టి X is wrong. Next, an orbital describes the path of the electron in an atom. Path of electron in an atom describes this only orbit లేదా shell అంటాం. ఆర్బిట్ లేదా షెల్ లేదా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమిచ్చినాడు, ఆర్బిటాల్ అన్నాడు. సో ఆర్బిటాల్ అనేది పాత్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు కానీ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ తెలుపుతుంది. మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద electron got ఇక్కడ ఏమి, it is also wrong ma. Both the statements are wrong. Both the statements are false. Option B is the correct one. Next ma, total number of orbitals associated with the principal quantum number n is equal to 3 is 6 ఇచ్చినాడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఫార్ములా ఏమి, 2l plus 1 ma. 2l plus 1 ma. 2l plus 1 is the number of orbitals associated with the principal quantum number. L is the azimuthal quantum number. So n is equal to 3 అయితే L value ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది. కాబట్టి 2 into 2, 2 into 2 plus 1, 2 into 2 plus 1, that is equal to n. 2 is 4 plus 1 5 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, n is equal to 3 అయితే థర్డ్ సెల్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, 2s ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. థర్డ్ సెల్ కదమ్మా, 3s ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 3p ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 3d ఆర్బిటాల్ కూడా ఉంటుంది. 3d ఆర్బిటాల్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కరెక్ట్ తప్పమా. కాబట్టి థర్డ్ n is equal to 3 అయితే దాన్ని థర్డ్ సెల్ అంటాం. థర్డ్ సెల్ లో 3s ఆర్బిటాల్, 3p ఆర్బిటాల్, 3d ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో 3s లో ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 3p లో 3 ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి, 3d లో 5 ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి, n is equal to 3 అయితే maximum number, total number of orbitals 9 ఉండాలా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫార్ములా ఏం చూడమా, 2n square. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ కు ఫార్ములా ఓన్లీ n square, నాట్ 2n square. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ కు ఫార్ములా n square మా. n is equal to 3 కాబట్టి 3 square. 3 square అంటే ఎంత వస్తుంది, 9 వస్తుంది. కానీ 6 ఇచ్చినాడు కాబట్టి x is wrong మా. Number of orbitals in a cell is equal to n square. It is correct ma. కాబట్టి x is wrong, y is true. X is wrong, y is true. Option D ma. Next, Bohr's model explains all the line spectra observed in the case of hydrogen atom. So hydrogen atomic line spectra no Bohr's model successful explains, but it is correct one ma. Bohr's model explains splitting of spectral lines. No, splitting of line spectra in magnetic and electric fields వల్ల ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏర్పడుతుందన్న. ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ ను బోర్స్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అందువల్ల బోర్ సోమెర్ఫెల్డ్ మోడల్ వచ్చింది. కాబట్టి x is true, y is false. X is true, y is false. Next, Bohr Sommerfeld model explains the atomic structure of atoms more than one electron. తప్పమా. So successfully Bohr Sommerfeld model explains the atomic spectra of atoms more than one electron కాదు, తప్పు, only one electron ma. Sommerfeld added one elliptical orbit to Bohr's second. It is correct ma. Second orbit ఒక elliptical orbit ఉంటుందని, థర్డ్ ఆర్బిట్ అయితే 2 elliptical orbits ఉంటాయని చెప్పి బోర్ అనే సోమర్ఫెల్డ్ అనేవాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. కాబట్టి
X is false, Y is true. Next one, electrons are assigned to orbitals in order of increasing value of n plus L anaduma. This is correct. Electrons అనేవి orbitals లో arrange చేసేటప్పుడు electronic configuration అంటాం. In the increasing order of n plus L values ప్రకారం పోతాయి. Then for a subcell with the same n plus L value, n plus L value same గా ఉంటే electrons are assigned first into the orbital subcell with lower n. It is also correct. Both the statements are correct. Option A. Next one. One spin quantum number has two values. Spin quantum number values 2 ఉంటాయి. ఒకటి plus half, ఒకటి minus half అని చెప్పుకున్నాం. One electron can spin in clockwise or anti-clockwise or both. ఒకే ఎలక్ట్రాన్ ఒకేసారి clockwise లో కానీ anti-clockwise లో కానీ లేదా రెండిట్లో కానీ ఉండొచ్చు. తప్పుమా. కాబట్టి X is correct. Y is false. Option C is the correct one. Next, Mendeleev periodic table is based on atomic weight. Mendeleev periodic table is based on atomic weight. It is correct. Modern periodic table is based on atomic number. Both the statements are correct. Mendeleev periodic table elements are arranged in increasing order of their atomic weights. Modern periodic table elements are arranged in the increasing order of their atomic number. Both the statements are correct. D black elements are called transition elements. It is correct. D black elements no transition elements antam. Yes, F black elements are called transition elements. Tappuma. F black elements nevantam. Inner transition elements antam. F black elements are inner transition elements. So option C, X is true. Y is false. Next, sodium potassium have similar chemical properties. You know that it is correct. Sodium potassium అనేవి similar chemical properties ఉంటాయి. Sodium potassium belongs to same group. That is first A group లో ఉన్నాయి. Sodium potassium rubidium cesium francium అన్ని కూడా lithium కూడా first A group లేదా first group లో ఉన్నాయి. They have similar chemical properties because of similar electronic configuration. NS1 అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి both X and Y are true. Next one, all the elements are arranged as a triads in by Dobereiner ప్రకారము అన్ని ఎలిమెంట్స్ ట్రయాడ్స్ గా అరేంజ్ చేయలేదు అన్నమాట. అట్ దట్ టైం అన్ని ఎలిమెంట్స్ చేయలేదు. ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ బై న్యూలాండ్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ ఆక్టేజ్. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదమ్మా. యు నో దట్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేజ్ వాల్యూడ్ అప్ టు కాల్షియం ఓన్లీ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాల్స్. Both X and Y are false. Option B. Next question on the screen. In a triad, Dobereiner triad lo, atomic weight of the last element is equal to the average of the first two elements. Triad lo em cheptukunnam, atomic weight of the middle element is the average of the first and third elements annam kabatti ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ కి ఈక్వల్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి X is wrong. In a triad the elements have similar properties. It is correct. I mean Dobereiner group 3 elements each called as a triad with similar properties ఉన్నాడు కాబట్టి X is false, Y is true. X is false, Y is true. Next one, assertion, lithium, sodium, potassium forms a triad. It is correct. Lithium, sodium, potassium is correct. In reason, lithium, sodium, potassium have similar properties. It is also correct. And atomic weight of sodium is equal to the average of the atomic weight of lithium and sodium, potassium. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of M. Next one, electrons are assigned to orbitals in the order of increasing value of n plus L. It is correct one. It is correct one. The maximum number of electrons in any cell is given by 2n square. Maximum number of electrons in a cell is given by 2n square. It is also correct. But both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of M. Next one, group 17 elements. Group 17 లేదా 7A గుర్తుపెట్టుకో. Group 17 or 7A elements are called halogens అన్నాడు. It is correct. Halogens, it is correctness. Most of the elements in the group 17 are obtained from sea salt. I know that, for example,
క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకో, 7th గ్రూప్ లో క్లోరిన్ ఉంది. క్లోరిన్ అనేది సీ సముద్రాల్లో సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ గా లభిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ 17 ఆర్ obtained ఫ్రమ్ సీ సాల్ట్. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. నెక్స్ట్ 6th ఏ గ్రూప్ ఆర్ 16th గ్రూప్. 6th ఏ గ్రూప్ ను లేదా 16th వెర్టికల్ కాలమును ఏమంటాము? చాల్కోజన్ ఫ్యామిలీ అంటాము. దీన్ని ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ ఫ్యామిలీ అంటాము. కాబట్టి అసెర్షన్ కరెక్ట్ వన్. Then most of the elements in 6th A group are obtained from plant ash అన్నాడు. తప్పుమా. వాటికి చాల్కోజన్స్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే దే ఆర్ ఓవర్ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి వచ్చింది. కాబట్టి అసర్షన్ ఇస్ ట్రూ, రీజన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఆప్షన్ ఏ మా. నెక్స్ట్ lanthanides and actinides are called F black elements. It is correct ma. Lanthanides, actinides and F black elements antaru. Next, lanthanides and actinides are shown separately at the bottom of the periodic table. Correct one ma. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A ma. Next one ma. The general electronic configuration of alkali metal family. Alkali metal family అనేది ఏది? ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మా. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఆర్ ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ గ్రూప్ 1 అంటాం లేదా 1 ఎలిమెంట్స్. ఏమన్నా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS1S2 ఇచ్చినాడు. తప్పు మా. NS2 కాదు, NS1 అని చెప్పుకున్నాం. NS1 అని చెప్పుకున్నాం. తప్పు మా ఇది. The alkali metals are placed in first group of the periodic table. So statement P is false. Q is correct ma. Q is correct. Option Q is correct. C ma. Next one ma. Law of octaves was proposed by Newlands ma. Law of octaves enter Newlands proposed. Correct one ma. According to law of octaves, every 18th element ma. Every 18th element resembles in its properties to that of the starting element. Tappuma. Law of act ante any vidhamame every 8th element resembles in its property to that of the first element as starting element అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి X statement is true, Y statement is false. C is the correct option. Next, Eka aluminum is gallium. It is correct. Eka aluminum is gallium. Correct. Eka boron is germanium అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్ మా. ఎకా బోరాన్ స్కాండియం అంటాం. ఎకా బోరాన్ స్కాండియం అంటాం. ఇక్కడ జర్మేనియం ఇచ్చినాడు. ఎకా సిలికాన్ జర్మేనియం అంటాం. కాబట్టి X is true, Y is false. Option C is the correct one. Next one ma. Mendeleev's periodic table is based on atomic numbers. Mendeleev's periodic table based on atomic weights అన్నాము. It is wrong one ma. Modern periodic table is based on electronic configuration of element. It is correct one ma. X is false, Y is true. Option D ma. Next, elements with atomic number 58 to 71 are called lanthanides ma. It is correct one ma. Elements from atomic number 90 to 103 are called lanthanides. It is wrong ma. Elements from atomic number 90 to 103 is known as actinides anala. Vitne anala actinides anala. Actinides anala. Actinides ma. But X is true, Y is false. X is true, Y is false ma. Next one ma. All the metals are S block elements. All the metals are S block elements. Tappu ma. Now the D block elements are metals. All the S block elements are metals. It is correct one ma. So X is false, Y is true ma. Next, in 7th A group elements, 7th A group elements are called halogen family. 17th group, correct one ma. First A group elements are called alkali earth metal family. Alkali earth metal family ani second A group elements peru. Alkali earth metal family ani elements peru. Second A group elements peru. Kan first A group elements are known as alkali earth metal family anaragati. X is correct, Y is wrong, false. Option C ma. Next,
The oxide formed by first A group is R2O. First A group R2, it is correct one. The oxide formed by second A group is R02 ఇస్తున్నాడు, it is తప్పుమా. Second A group element, for example, calcium oxide formula ఏమి CaO, calcium oxide formula CaO, RO formula ఉండాలి, R0 ఇచ్చిన కాబట్టి X is true, Y is false, option C మా. Yes, fifth A group elements ma. Fifth A group elements are known as halogens అన్నాడు, తప్పు మా. Fifth A group elements no. అంటే 15th group లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ను నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ అంటాము. మా 5th A ను 15th గ్రూప్ అంటాం, నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ అనాలి. ఇక్కడ హాలోజన్స్ అన్నది స్ట్రాంగ్ మా. నెక్స్ట్ 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ద్వారా 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ హాలోజన్స్ అన్నాము. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్ మా. బట్ X is false, Y is true ma, option D ma. Next, alkanes are saturated hydrocarbons. Alkanes nu saturated hydrocarbons antaru. So alkanes lo emuntayi anni kuda carbon single bonds untayi kabatti saturated hydrocarbons. So it's correct one ma. Alkenes are the hydrocarbons which contain at least one triple bond between two carbon atoms annamma. ఆల్కీన్స్ లో కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉండాలా? ఆల్కీన్స్ లో కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉండాలా? క్వశ్చన్ లో కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ అన్నాడు. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండేవేవి ఆల్కైన్స్ అన్నమాట. కాబట్టి X is true, Y is false. Option C is the correct one. Next one, Lewis dot structure of argon is. Lewis dot structure of argon is. Argon ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఇవ్వలేదు. ఆర్గాన్. సో లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ మా. ఆర్గాన్ చుట్టూ 4 pairs వేస్తాం. ఆర్గాన్ చుట్టూ 4 pairs, 4 2 8 ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. So it is correct ma. Organ Lewis dots are correctness. We represent the nucleus and inner cells of electrons of the atom by the symbol of element, and electrons in the outer cell by dots. It is correct one ma. Lewis dot structure antane the nucleus and inner cell electrons of the atom no symbol to సూచిస్తాం. outer most cell లో ఉన్న అంటే వేలెన్స్ సెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రము, వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రము డాట్స్ లేదా క్రాస్ మార్క్స్ తో సూచిస్తాం. బట్ బోత్ A and R are true and R is the correct explanation of M. Next, ionic bond is formed between two atoms, between atoms of two similar elements అన్నాడు. సో ionic bond ఫామ్ కావాలంటే రెండు డిస్సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలా. సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ మధ్య ఎప్పుడు అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ కాదు. డిస్సిమిలర్ లేదా అన్లైక్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ అయానిక్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్. సో అసర్షన్ ఈజ్ ఫాల్స్, రీజన్ ఈజ్ ట్రూ మా. ఆప్షన్ డి మా. ఆప్షన్ డి మా. In NaCl crystal, the coordination number of Na plus is 6 ma. Coordination number of Na plus is 6. Like coordination number of Cl minus is also 6 ma. Then the number of oppositely charged ions covered, లేదా surrounded a given ion of given charge is called coordination number. Both A and R are true. R is the correct explanation of M. Next, the shape of BF3 molecule is trigonal planar. BF3 enter trigonal planar. sp2 hybridization. గుర్తుపెట్టుకోమా, sp2 hybridization trigonal planar. sp2 hybridization 120 bond angle ma. Very important. 120 bond angle ma. 120 degrees in BF3 chudma. Trigonal planar shape, sp2 hybridization 120 degrees. BF3 molecule is electron deficient ma. Electron deficient molecule ma. ఇందులో BF3 లో బోరాన్ చుట్టూ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. BF3 అంటే బోరాన్ 3 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ తో 3 బాండ్స్ ఏర్పడుతుంది. 3 బాండ్స్ కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలా. 8 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్. సో బోత్ A and R are true. R is the correct explanation of A.
Next, sigma bond is a strong bond. Sigma bond is a strong bond. It is correct one. Sigma bond is formed due to lateral overlap. Sigma bond is formed due to end on end overlap లేదా direct overlap అంటాం. Lateral overlap ఇచ్చినాడు కాబట్టి it is wrong. కాబట్టి A is true, R is false. Option C. Next, in BF3 molecule, B boron undergo sp3 ఇచ్చినాడు. It is తప్పు. sp2 hybridization ఉండాలా. BF3 molecule లో boron అనేది ఏమవుతుంది? sp2 hybridization జరుగుతుంది. sp2 hybridization జరుగుతుంది. So BF3 molecule is in tetrahedral structure. Tetrahedral structure. Both are false. Both are false. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏది లేదు. Both are false. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. 85 కు both assertion and reason are false. Then 86, ionic bond is formed in between sodium and chlorine. Sodium chlorine madhya ionic bond forms. Correct. The difference in electronegativity value of sodium and chlorine is greater than 1.9. It is also correct one. But both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Next one. Kernel is the nucleus and all other electrons in the atom except the outermost cell. So Lewis dot structure lo cheptukonama, nucleus and inner cell electrons no kernel anta correct one. Then valence is the number of electrons in the outermost cell. It is wrong. అన్ని సందర్భాల్లో valence outermost cell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ కాదు. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ గ్రూప్స్ కి అయితే valence is equal to group number అని చెప్పుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ valence electrons అని చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత అయితే 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ అనుకున్నాం. కాబట్టి X is true, Y is false. Option C. The ionic bond is formed between two similar atoms అన్నాడు. తప్పమా. ionic bond అంటే two dissimilar atoms మధ్య ఏర్పడుతుంది. covalent bond is formed between two similar or dissimilar atoms. Correct one. covalent bond H2 లో ఏర్పడుతుంది HH మధ్య సిమిలర్ ఆటమ్స్. HCl మధ్య ఏర్పడుతుంది HCl డిఫరెంట్ డిసిమిలర్ ఆటమ్స్. కాబట్టి X అనేది ఫాల్స్, Y is true. ఆప్షన్ D. Group 2 elements can try to lose 2 electrons and form their atom during chemical change. This is correct. Second A group లో valence cell లో 2 electrons ఉంటాయి. They try to lose 2 electrons అన్నమాట. Correct one. 6th A group elements try to lose 2 electrons. 6th A group elements లో valence electrons 6 electrons ఉంటాయి. octet 2 electrons తక్కువ కాబట్టి they gain 2 electrons. They gain 2 electrons ఉండాలా, lose 2 electrons అన్నాడు కాబట్టి Y అనేది false. X అనేది true, Y is false. Next one. BCl2 is V shape అన్నాడు. తప్పు. BCl2 అనేది లీనియర్ షేప్. లీనియర్ షేప్ గుర్తుపెట్టుకో. BCl2 is లీనియర్ షేప్. BCl2 లో బెరీలియం అండర్గో sp hybridization. sp hybridization. Next, bond angle is 180 degrees. See, గుర్తుపెట్టుకోమా. BCl2 linear shape, sp hybridization 180 degrees bond angle. BF3 is in trigonal planar shape. Is correct one. X is wrong, Y is true. D. Lateral overlapping of orbital leads to formation of sigma bond అన్నాడు. తప్పు. sigma bond అంటానే డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ లేదా ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాపింగ్ అండాలా. తప్పు. sigma bond is stronger than 5 bond. It is correct one. So X is false, Y is true. Option D is the correct one. Next, the redistribution of orbitals almost equal energy in individual atoms to give equal number of new orbitals with identical properties like energy and shape is called hybridization. It is definition of hybridization. Correct one. The concept of hybridization introduced by Linus Pauling. It is also correct one. Both X and Y are true. Option A is the correct one. Next, the compounds of metals which occur in earth crust are minerals. So the compounds of metals means anichinaadu. Tappu T print mistake. Metals which occur in earth crust are minerals. Correct one.
X is correct. The minerals from which the metal are extracted with economical loss. With economical loss are ores not with upma. So the mineral from which the metals can be extracted without any economical loss. Without అనే పదం ఉండాలి విత్ అనేది కాబట్టి రాంగ్ కాబట్టి X is true, Y is false. Option C is the correct one. X is true, Y is false. Next one. All minerals are ores. All ores are minerals. So all ores are minerals. It is correct. All minerals అనేవి ores కాదు. ఏ మినరల్ అయితే ఎకనామికల్ లాస్ లేకుండా వితౌట్ ఎకనామికల్ లాస్ ప్రాఫిటబుల్ గా మెటల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం దాని ores అంటాం కాబట్టి X is false, Y is true. D na zinc blend is the sulfide ore of zinc. Zinc blend ZnS మా ఫార్ములా ZnS గుర్తుపెట్టుకోండి. It is sulfide ore of zinc. Sulfide ore of zinc. It is correct one. Cinnabar cinnabar అంటానే HgS cinnabar అంటానే it is the sulfide ore of mercury. HgS sulfide ore. ఇక్కడ ఆక్సైడ్ ore ఇచ్చినాడు కాబట్టి Y is false, X is true. Option C is the correct one. Now the metals at the top of the activity series are highly reactive. It is correct one. Activity series లో టాప్ లో ఉండేవి highly reactive metals. Metals which are placed at the bottom of the activity series that always occur in compound state. Bottom of the activity series ఉండేవి less reactive, least reactive metals like gold, silver వంటివి. అవేమవుతాయన్నాము they are available in free state, metallic state, noble state, native state లభిస్తాయని చెప్తున్నాం కాబట్టి X is true, Y is false. Option C is the correct one. Next, in galvanizing process, zinc metal is coated on another metal. It is correct one. Coating of zinc metal on another metal is known as galvanizing. It is correct. X is correct one. Next, 24 karat gold. 24 karat gold is the pure gold antamu. Consists of 20 parts of gold and 4 parts of either silver or copper. It is wrong. 24 karat golds ante dantlo silver copper ఏది ఉండకూడదు. Pure gold 24 karat golds అంటాం. X is true and Y is false. తప్ప bauxite is the ore of aluminum mineral. Bauxite అంటానే ore of aluminum. It is correct one. Formula Al2O3 2H21 తెలుసు. Al2O3 2H2 bauxite. The mineral from which the metal can be extracted without economical loss. Without economical loss. Loss ఏమీ లేకుండా మినరల్ నుంచి మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ores అంటే it is correct one. కాబట్టి both A and R are true and R is the correct explanation of M. Next, assertions. Some metals like silver and gold available in nature in free state. Silver gold free state లో లభిస్తాయని చెప్పుకున్నాం. నేటివ్ స్టేట్ లభిస్తాయని చెప్పుకున్నాం. Silver and gold are less reactive, least reactive కాబట్టి ఫ్రీ స్టేట్ లో మెటల్ అంటే నేటివ్ స్టేట్ లో ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ both assertion reason are true or is the correct explanation of M. Next assertion, the oxygen family, the oxygen sulfur family is the periodic table is called chalcogens. It is correct one. Oxygen sulfur family ni 6th group elements 16th group elements chalcogen ante correct one. Ores of many metals are oxides and sulfides. So most of the metallic ores are oxide and sulfide. It is also correct one. అందుకే వాటిని chalcogen అంటే ore producing లేదా ore forming అని అర్థము. ఎక్కువ మెటల్స్ యొక్క ఓర్స్ ఆక్సైడ్స్ కానీ సల్ఫైడ్స్ కానీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి chalcogen అని పేరు వచ్చింది. కరెక్ట్ ఉన్న ఆప్షన్ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ. ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ ఆఫ్ యువర్ నెక్స్ట్ మాల్. అల్లాయ్ మెటల్ డస్ నాట్ అండర్గో కొరిజన్. అల్లాయిస్ అనేది కొరిజన్ చేయమని నందవు. కరెక్ట్ వన్. Alloys process prevent the surface of the metallic object to come in contact with atmosphere. It is also correct one. Both assertion reason are true or is the correct explanation of M. Next one to assertion. Gold is available in nature in free state. It's correct one. Gold అనేది nature లో free state, native state లో లభిస్తుంది. Correct one. Highly reactive metals are available in free state. సో ఫ్రీ స్టేట్ లో లభించేవేవి లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఇక్కడ హైలీ రియాక్టివ్ అన్నాడు కాబట్టి
reason is అనేది wrong అన్నమాట. So assertion is true, reason is false. Same option. Rust formula మా rust అంటానే Fe2O3 X2O hydrated ferric oxide is correct one ma. Hydrated ferric oxide is correct one ma. Magnesite formula ma. Magnesite అంటానే MgCO3 అని చెప్పుకున్నాం. MgCO3 అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ Al2O3 2H2O ఇచ్చినాడు. It is formula for bauxite అన్నమాట. కాబట్టి X is true, Y is false. Option C is the correct one. Next. Homologous series have one general formula. It is correct one ma. Homologous series no okay general formula to రాయవచ్చు correct one ma. Successive compounds in the homologous series possesses a difference of CH2 unit అనేది తప్పు ma. So the successive compounds in the homologous series differ by a CH2 unit అన్నాం. CH2 unit. కాబట్టి X is true, Y is false. Option C ma. Next. Statement 1 carbon forms longest chains with its own atom. It is correct one ma. Carbon atom longest chains it forms not a lot. Then carbon cannot form multiple bonds. Multiple ante double bonds, triple bonds. Carbon అనేది double bonds, triple bonds ఏర్పరుస్తుందని తెలుసు. కాబట్టి statement 1 is true and 2 is a false. Option C. Next ma. Carbon cannot form C4 minus ion easily. So carbon atomic number 6 and there is electronic configuration 2,4 and there is so a 4 electrons no lose చేసుకుంటే carbon 4 electrons lose చేసుకుంటే C4 minus అనేది ఏర్పడుతుంది. సారీ మా కార్బన్ ఆటమ్ ఈ 4 electrons కు ఆక్టేట్ పొందడానికి ఏం చేయాలా 4 electrons ను గెయిన్ చేసుకోవాలా. 4 electrons ను గెయిన్ చేసుకుంటే C4 మైనస్ అయాన్ ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది కార్బన్ ఆటమ్ లో ఏమి అటామిక్ నెంబర్ 6 కాబట్టి 6 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. 6 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. 4 electrons యాడ్ చేయడం వల్ల 10 electrons అవుతాయి. కాబట్టి it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold 10 electrons. So both assertion and reason is correct. True and R is the correct explanation of A. Next one ma. Alkanes are also called paraffins. Correct one ma. Alkanes no paraffins antam. Carbon carbon single bond ఉండడం వల్ల less reactive అని చెప్తాం paraffins అన్నమాట. So saturated hydrocarbons say alkanes are less reactive. Both are correct one. R is the correct explanation of A. Next one ma. Assertion CH4, methane, C2H6, ethane, C3H8. Propane is a homologous. It is homologous series. Correct one ma. It is the homologous series of alkanes. Alkanes general formula H2N plus 2 annamma. H2N plus 2. H2N plus 2 అనే జనరల్ ఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. అన్ని ఆల్కేన్స్. కాబట్టి it is correct one ma. Next ma. Homologous series of carbon compounds are differ by CH2 unit in their successive compound. It is correct one ma. So both assertion reason are true. R is the correct explanation of him. Homologous series అంటానే successive compounds వరుసగా అంటే రెండు మధ్య CH2 ఇక్కడ చూడు మా మీథేన్ కు ఈథేన్ కు CH4 కు CH2H6 కు డిఫరెన్స్ చూస్తే CH2 యూనిట్ ఉంటుంది. అలాగే C2H6 ఈథేన్ కు C3H8 ప్రోపేన్ కు చూస్తే CH2 యూనిట్ ఉంటుంది. కాబట్టి కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ మా X the general electronic configuration of inert gases. Inert gases అంటే మా జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ నోబుల్ gases 18th గ్రూప్ లో ఉన్నవి. లాస్ట్ vertical column of the periodic table 18th group అది 8th group ma NS2 NP6. It is correct one ma. Except helium all the noble gases have NS2 NSP6. Correct one ma. Electronic configuration chalcogens 16th group లో ఉంటాయి. 16th group లో ఉంటాయి. electronic configuration NS2 NP6 ఇచ్చినాడు తప్పు. ఇక్కడ NS2 NP4 ఉంటే అప్పుడు కరెక్ట్. కాబట్టి only X is true, Y is false. So most of the assertion and reasons statement type questions are covered in both physics and chemistry. First of all, I wish you all the best for watching this video. Once again request you please like and share
to my channel ma. Next one ma, matching type questions ma. Specific heat antane joule per kilogram Kelvin is the SI unit అని చెప్పుకున్నాం. Heat ma, heat కి SI unit joule అని చెప్పుకున్నాం. Temperature కి SI unit Kelvin అని చెప్పుకున్నాం. But PRQ option A is the correct option one ma. Next specific heat చూడమా. CGS unit calorie per gram degree C correct ma. CGS unit of specific heat calorie per gram degree C. Heat కు CGS unit calorie ma. Then temperature కు Kelvin అనేది యూనిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ PRQ option C is the correct one ma. Next match the following చూడమా. సెల్సియస్ లో ఇచ్చినాడు, వాటిని కెల్విన్ లేక్ మార్చినాడు. సో సెల్సియస్ నుండి కెల్విన్ లేక్ మార్చాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ప్లస్ 273 యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ 273 to degree Celsius to convert it into Kelvin. But 0 degrees C 273 కలిపితే ఏమవుతుంది, 273 Q అవుతుంది. 100 degrees C కి 273 యాడ్ చేస్తే 373 K అవుతుంది, R అవుతుంది. 273 కలిపితే ఏమవుతుంది, 546 అవుతుంది. మైనస్ 273 కలిపితే 0 అవుతుంది. ఇక్కడ QRSP ఆప్షన్ D is the correct one. Next matching absolute refractive index. Absolute refractive index అంటేనే it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a given medium అన్నాం. C/V అనేది C/V. Relative refractive index N21 అంటానే N2/N1 అని చెప్పుకున్నాం. Snell's law అంటానే N1 sin I is equal to N2 sin R అని చెప్పుకున్నాం. RPQ option RPQC is the correct one. Next matching mineral material refractive index. Air has the refractive index approximately equal to 1.0003 చెప్పుకున్నాం. Water 1.33, diamond 2.42, glass 1.50. 30 DCAB option A is the correct one. Next one చూడమా. Match the following చూడమా. At F2 object ను F2 దగ్గర ఉంచినప్పుడు convex lens చూడమా. ఆబ్జెక్ట్ ను F2 అంటే ఫోకస్ దగ్గర ఉంచినప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతున్నాం, అట్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పుకున్నాం. అట్ 2F2 అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంచితే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వద్దనే ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది అన్నాం. అట్ 2F1 కట్ SR ఆప్షన్ బి మా. నెక్స్ట్ చూడమా. మ్యాచ్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఏ లెన్స్ పేరు, కాన్వెక్స్ లెన్స్. కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ఇస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. Diverging lens is concave lens. Lens formula 1/F is equal to 1/V minus 1/U. RPQ option B ma. Next one matching. Ray passing through the pole గుండా వెళ్ళే రే ఏమవుతున్నాము, remains undeviated R ma. Ray passing through focus గుండా వెళితే ఏమవుతుందన్నాము, parallel to the principal axis. Path parallel to the principal axis. So 2 కేమి మా ఫోకస్ గుండా వెళ్ళే రే ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ టేక్ ఏ పాత్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మా. RS. Then ray traveling parallel to the principal axis of convex lens ma. Traveling parallel to the principal axis of convex lens. You know that convex lens is a converging lens. So it converges the light rays refraction at the focus. Next one చూడమా. కాబట్టి ఏమవుతుంది, RSP ఆప్షన్ సి మా. నెక్స్ట్ రే పాసింగ్ త్రూ పోల్, ఇంతకు ముందే చెప్తే పోల్ గుండా వెళ్ళే రే అన్డీవియేటెడ్ ఆర్ మా. రే ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ గా వచ్చి పడితే ఏమవుతుందన్న, కన్వర్జెస్ అట్ ద ఫోకస్ అని చెప్పుకున్నాం. రే ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అన్నమాట. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఏమవుతున్నాము, డైవర్జ్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ అన్నాం. బట్ RPQ option B is the correct one. Option B. Next, make the list of position of the objects or position of the image formed by the convex lens. So beyond 2F2 object is beyond center of curvature. Beyond the center of curvature unte image ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది,
between center of curvature and the focus and got between 2f1 and f1. Then at f2 center of curvature the object unte avutundama center of curvature daggare image erpadutundi ikkada qp option C is the correct one. Next one convex lens malli position of the objects image position between 2f2 and f2 center of curvature kono focus ku madhya object unte image erpadutundi beyond the center of curvature beyond 2f1 at f2 annaduma అంటే ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఎక్కడ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ ఎస్ ఆర్ yes option C is the correct one. Next, match the position of the object with the list of nature of the image formed by the convex lens. So beyond the 2f2 beyond the center of curvature change of image అనేది between 2f1 and f1 మధ్య ఏర్పడుతుంది అప్పుడు రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినిష్డ్ అని చెప్పుకున్నాం ఆర్మ్ at 2f2 center of curvature దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇమేజ్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరే ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ సేమ్ సైజ్ క్యూమా between 2f2 and f2 between center of curvature and focus మధ్య ఏర్పడితే ఏమవుతుందమ్ము బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఏర్పరుస్తుంది అన్నాం దాని రియల్ ఇన్వర్టెడ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అన్నమాట between f2 and pima between focus and ఆప్టిక్ సెంటర్ లేదా పోల్ ఏర్పడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది విర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం ఎస్ మా కాబట్టి RQPS ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ మా నెక్స్ట్ మా మయోపియా అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్ నియర్ సైటెడ్నెస్ నువ్వు కరెక్టెడ్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ వాడతారు hypermetropia long sightedness far sightedness convex lens వాడతారు బై కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ presbyopia అంటానే gradually weakening of the ciliary muscles అన్నాం bifocal lens వాడతాం RPQ option C is the correct one. Next match following చూడమా myopia near sightedness అంటాం అంటే నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ గా చూస్తాము hypermetropia far sightedness అంటాము దూరంగా నోసు క్లియర్ గా చూస్తాము presbyopia gradual weakening of the ciliary muscles RPQ option C is the correct one. Next one electric current antane I ki unit emi ampere is the SI unit of electric current. Potential difference antane volt is the SI unit of potential difference anna SP option C next one resistance అంటానే ఓం గుర్తుపెట్టుకోండి రెసిస్టెన్స్ అంటానే ఓం మీద SI యూనిట్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ దీన్ని ఒక రెసిస్టివిటీ అని కూడా ఇస్తాడు మనం స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కు మరొక పేరు రెసిస్టివిటీ ఓం మీటర్ అన్నమాట QR ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ వోల్ట్ అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ టు వోల్ట్ అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎస్ అనేది దానికి ఆప్షన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యూనిట్ ఆంపియర్ అనేది కరెంట్ పి కి ఆంపియర్ అనేది కరెంట్ పి కి ఎస్పి ఓం అనేది రెసిస్టెన్స్ కు క్యూ ఓం మీటర్ అనేది రెసిస్టివిటీ ఆర్ కు అన్నమాట ఎస్పి క్యూఆర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఆంపియర్ ఇస్ ద యూనిట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఓం రెసిస్టివిటీ దీనికి స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని కూడా అంటాం ఓం మీటర్ కట్ SPQR ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే depends on the length of the conductor directly proportional to length of the conductor. Potential difference V is equal to Ohm's law prakaram IR. Specific resistance ku unit to ohm meter. Conductivity anedi inverse of the specific resistance, the inverse of the resistivity. At CABD option. So conductivity antane reciprocal of the specific resistance, reciprocal of the resistivity. Then ohm 1 ohm is equal to Ohm's law prakaram V by R means volt by ampere. Ampere antane Q by T charge by time
coulomb by second rp. నెక్స్ట్ మా ఓం మళ్ళీ ఓం అంటానే ఓమ్స్ లా ప్రకారము వోల్ట్ పర్ ఆంపియర్ అని చెప్పుకున్నాం. సి ఆంపియర్ బై డెఫినేషన్ క్యూ బై టీ కులుంబ్ బై సెకండ్. దెన్ వోల్ట్ మా బై డెఫినేషన్ వర్క్ డన్ బై చార్జ్ జౌల్ బై కులుంబ్. కాబట్టి సిబిడి ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ వన్ మా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటానే వెబర్ అన్నమాట. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటానే టెస్లా లేదా వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్ అని ఐర్ స్టడీ చెప్పినాడు. క్యూఆర్పి ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటానే వెబర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటానే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్పి. Next one, match the following natural indicator. Red cabbages is the natural indicator. Synthetic indicator, methyl orange is the synthetic indicator. Olfact indicator is the clove oil. QRP. Next one, pH greater than 7 అయితే ఉంటాం basic solutions అంటాం. pH is equal to 7 అయితే neutral solutions. So pH less than 7 అయితే acidic solutions అంటారు. So QRP option B is the correct one. Next one, size and energy. Size and energy చూపించే quantum number is the principal quantum number. Size and energy of the orbit, principal quantum number n. Shape of the orbital, angular momentum quantum number L. Orientation of the orbital, magnetic quantum number ml. Spin of the electron, spin quantum number ms అని చెప్పుకోను. BCDA ఆప్షన్ B. నెక్స్ట్ వన్ సబ్ సెల్స్ ఇచ్చినాడు. వాటిలో మాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ లో ఒకే ఒక ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. పిలో 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, పిఎక్స్ పివై పిజెడ్. కాబట్టి మూడింట్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ నింపవచ్చు. డిలో 5 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, 5లో 10 ఎలక్ట్రాన్ నింపవచ్చు. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో 7 ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి, 14 ఎలక్ట్రాన్ నింపవచ్చు. కాబట్టి ఎస్ఆర్క్యూపి ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ వన్ సోడియం అనేది మీకు తెలుసు 11th ఎలిమెంట్ 1s2 2s2 2p6 3s1 అంటే s1 లాస్ట్ లో వస్తుంది కాబట్టి s బ్లాక్ ఎలిమెంట్. అల్యూమినియం 13th ఎలిమెంట్ 1s2 2s2 2p6 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 వస్తుంది. అంటే పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పి లోకి వెళ్తే పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. అలాగే సీరియం అనేది ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్, ఐరన్ అనేది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్. వాటి డిఏసిబి ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్స్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్, పి ఆర్బిటాల్ డంబెల్ ఇన్ షేప్, డి ఆర్బిటాల్ డబుల్ డంబెల్ ఇన్ షేప్, F orbital complex in shape. RQPS. First RPQS. Option C. Next Dober energy. Dober energy law of triads. Newlands antare law of octaves. Mendeleev antare proposed man periodic law. RPQ option C. నెక్స్ట్ 6th ఏ అంటానే చాల్కోజన్ ఫ్యామిలీ అంటారని చెప్పుకున్నాం. 7th ఏ అంటానే హాలోజన్ ఫ్యామిలీ అంటారని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏ అంటానే ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటారని చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ ఏ అంటానే ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్ ఫ్యామిలీ అంటారని చెప్పుకున్నాం. SPQR ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమా. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ప్రపోజ్డ్ బై న్యూలాండ్స్. Law of triads proposed by Dober and Mer. QR. Next one, alkali family. Alkali family antane first A group elements. Alkali earth metal family second A group elements. Chalcogen family 6th A group or 16th group elements. Halogen family 7th A group. 30 QPSR option C. Next alkali metals group 1 elements alkali metals antaru.
హాలోజన్స్ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ ను హాలోజన్స్ అంటారు. నోబుల్ గ్యాసెస్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ గ్రూప్ 18 ఎలిమెంట్స్. చాల్కోజన్స్ గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్. ABCD ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ SS ఓవర్లాప్ ఎందులో ఉంటుంది మా H2 మా SS అంటారు H2 మాలిక్యూల్ మా SP HCl మాలిక్యూల్. PP ఓవర్లాప్ F2 మాలిక్యూల్. QPR ఆప్షన్ డి మా. నెక్స్ట్ వన్ మా BeCl2 అంటానే చెప్పుకున్నాం sp హైబ్రిడైజేషన్. బెరీలియం sp హైబ్రిడైజేషన్. BF3 బోరాన్ sp హైబ్రిడైజేషన్. CH4 లో కార్బన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. RPQ మా. నెక్స్ట్ వన్ మా H2 లో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది మా H2 లో సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది. O2 లో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. నైట్రోజన్ లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి RPQ హైడ్రోజన్ లో సింగిల్ బాండ్, ఆక్సిజన్ లో డబుల్ బాండ్, నైట్రోజన్ లో ట్రిపుల్ బాండ్. నెక్స్ట్ BeCl2 ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం లీనియర్ మాలిక్యూల్. BF3 ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ మాలిక్యూల్. RP. నెక్స్ట్ వన్ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్ వీటిలో పొటాషియం placed at the top of the activity series. Moderate reactive metal zinc metal placed in the middle of the activity series. Least reactive metal gold AU అనేది gold ma. at PRQ option A ma. Next ma magnesite అనేది ore of magnesium MgCO3 చెప్పుకున్నాం. ore of magnesium MgCO3. magnetite ore of iron Fe3O4 అని చెప్పుకున్నాం. బాక్సైట్ ఓర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం Al2O3 2H2O అని చెప్పుకున్నాం. జింకైట్ ఓర్ ఆఫ్ జింక్ ZnO అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి QSRP ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ మా MgSO4 7H2O ఇట్ ఈస్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ లో 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. MgCO3 మ్యాగ్నెసైట్ మ్యాగ్నెసైట్ KCl MgCl6H2O it is carnallite. NaCl is the rock salt one. So options QRPS option A is the correct one. Next one juduma bauxite ఇంతకుముందు చెప్పారు Al2O3 2H2O. bauxite Al2O3 2H2O oxide ore అన్నమాట. magnetite MgCO3 carbonate ore of magnesium. hematite Fe2O3 oxide ore of iron. magnetite it is also oxide ore of iron Fe3O4. epsom salt MgSO4 7H2O. but TRPQS option B ma. Next mineral antanemi compound of the metal. Minerals are the compounds of the metal. Ore అనేది the mineral from which metal can be profitably extracted from it. Gangue is the impurity present in the ore. But QRP option A is the correct one. Next one metal iron అనేది ఇక్కడ metal substance formed during corrosion అన్నాడు మా. సో ఇక్కడ ఐరన్ సిల్వర్ కాపర్ కూడా కొరిజన్ చెందుతాయన్నాం. బట్ ఐరన్ రస్ట్ అవుతుంది. రస్ట్ అయినప్పుడు ఐరన్ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఏర్పడుతున్నాము. హైడ్రేటెడ్ ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఐరన్ మీద ఏర్పడడం వల్ల కొరిజన్ ఏర్పడుతుంది. సిల్వర్ మా బ్లాక్ గా మారుతుందన్నాం. ఎందుకు? సిల్వర్ సల్ఫైడ్ లేయర్ ఏర్పడడం వల్ల హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సల్ఫైడ్ లేయర్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ కోటింగ్ ఆన్ కాపర్ అన్నాము. దట్ ఈస్ కార్బోనేట్ లేయర్. కాపర్ కార్బోనేట్ అనేది లేయర్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఐరన్ కొరిజన్ లో ఆక్సైడ్ లేయర్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది. సిల్వర్ బ్లాక్ గా మారడానికి సిల్వర్ సల్ఫైడ్ ఏర్పడుతుంది. కాపర్ గ్రీన్ గా మారడానికి కాపర్ కార్బోనేట్ లేయర్. కాబట్టి QRP ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఈథేన్ అనేది ఒక ఆల్కేన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోబడి ఏ నుండి ఇక్కడ ఏ నుండి లాస్ట్ లో ఆల్కేను. ఆ ఈథేన్ అనేది ఆల్కీన్. ప్రొపైన్ అనేది వైన్ ఉంది కాబట్టి ఆల్కైన్ గుర్తుపెట్టుకోమా. కాబట్టి RQP. నెక్స్ట్ వన్ సింగిల్ బాండ్ ఆల్కేన్స్ లో ఉంటుంది. C2H6 అనేది ఒక ఆల్కేన్.
డబుల్ బాండ్ అనేది ఆల్కీన్స్ లో ఉంటుంది. C2H4 అనేది ఒక ఆల్కీన్ ఈథీన్ అన్నమాట. ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది ఆల్కైన్స్ లో ఉంటుంది. C2H2 హెచ్టిలిన్ లేదా ఇథైన్ అంటాము. అందులో కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి QRP ఆప్షన్ సి. Next, match the following first member of alkane. Alkane general formula CnH2n plus 2 అన్నాం. N is equal to 1 అయితే CH4 అవుతుంది. CH4 is the first member of alkane, the simplest hydrocarbon atom. First member of alkene CnH2n formula N is equal to 2 అయితే C2H4 వస్తుంది. First member of alkane CnH2n minus 2 అని ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం. N is 2 అయితే C2H2 అవుతుంది. RPQ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ CH4 అనేది మీథేన్. CH4 అనేది ఒక మీథేన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్కేన్. C2H4 అనేది ఆల్కీన్ అన్నమాట. ఇథీన్ ఆల్కేన్. C2H2 అనేది ఇథైన్ ఆల్కేన్ అన్నమాట. RPQ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ ఆల్కేన్స్ జనరల్ ఫార్ములా. ఆల్కేన్స్ అంటానే CnH2n plus 2 హైడ్రోజన్ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండాలా. ఆల్కీన్స్ అంటానే CnH2n. ఆల్కైన్స్ అంటే CnH2n minus 2. QRP ఆప్షన్ డి is the correct one. నెక్స్ట్ ఆల్కేన్ మళ్ళీ జనరల్ ఫార్ములా. ఆల్కేన్ అంటానే CnH2n plus 2s. ఆల్కీన్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n. ఆల్కైన్ అంటానే CnH2n plus 2. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటేనే ఆల్కేన్ లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే వస్తుంది. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే ఆల్కేన్ లో నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. దాని యొక్క జనరల్ ఫార్ములా CnH2n plus 1. ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఉంది. ఒకటి తీసేస్తే ఆల్కైల్ గ్రూప్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎస్ లాస్ట్ లో పి ఉండాలా. ఎస్ మళ్ళా RQP ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ C2H6. C2H6 అనేది ఈథేన్. IUPAC నేమ్ ఈథేన్. C2H4 దీని యొక్క IUPAC నేమ్ ఎథిలీన్. IUPAC నేమ్ ఇథీన్, కామన్ నేమ్ ఎథిలీన్. C2H2 ఎసిటిలిన్ కామన్ నేమ్. IUPAC నేమ్ ఇథైన్. RPQ. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీటిలో HCl is the strong acid. Weak acid acetic acid CH3COOH. Strong base NaOH is the strong base. Weak base NH4OH. కాబట్టి BDCA ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా NaOH. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా KOH. అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా NH4OH. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా CaOH twice. కాబట్టి CDAB ఆప్షన్ సి is the correct one. Match the following. H2SO4 name sulfuric acid. HNO3 name nitric acid. HCl name hydrochloric acid. CH3COH acetic acid. But CDAB option A is the correct one. Okay, thank you for watching this video. I wish you once again all the best. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget, please like, share and subscribe to my channel.